Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje vou fazer um bolo de chocolate que eu fiz o outro dia, gente, e não deixei a receita, mas hoje sim eu vou deixar as receitas aí na descrição do vídeo. E eu espero que vocês gostem de mais um vídeo de hoje. Então, pega caneta e papel para anotar essa receitinha deliciosa, bolo de chocolate. Vamos lá pro vídeo. Aqui, gente, já tenho tudo preparado aqui, já tudo separado, né? E vou falar para vocês aqui os ingredientes e logo deixo aqui na descrição do vídeo para vocês. Aqui vai uma xícara de leite, uma xícara de óleo, 2 ovos, fermento em pó, é 1 colher. Aqui é açúcar mascavo, pode ser açúcar branco também, é que eu gosto de usar mascavo. E aqui é 1 xícara de chocolate em pó ou achocolatado. E aqui 2 xícaras de farinha de trigo peneirada. E agora eu vou bater no liquidificador, né? E logo eu vou colocar todos os ingredientes aqui com a farinha de trigo. Hey, won't you stay a little bit longer? I'm sorry, didn't mean to, but I heard you cannot undo it. So please stay. I know that we've been fighting, but can't we just hold up? Maybe stay up, try to make things right. I don't know why I did what I did. Somehow I think that I lost my head. Don't know why. Don't know why. I have realized when I'm with you, I wanna do what it takes to make you see, make you see that we'll be alright if you just let me show you that I can do better. And I apologize for everything.
slow down, but maybe I'm escaping the love we found. There's something about you I like, about you I like. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us gotta say the obvious. Nobody loves me better, nobody loves me better, nobody loves me better. Guess I'm just too scared to settle down. There'd be many nights I got too high and almost left town. But there's something about you, something about you I like, about you I like. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us. Então, gente, essa é a calda de chocolate e aqui vai os seguintes ingredientes: 1 colher de margarina, 3 colheres de chocolate em pó, 3 colheres de açúcar moreno ou branco e 1 xícara de leite. Aí eu vou mexer até engrossar e depois despejar no bolo ainda quente. Won't you stay a little bit longer? I'm sorry, didn't mean to, but I heard you cannot undo it. So please stay. I know that we've been fighting, but can't we just hold up, maybe stay up, try to make things right? I don't know why I did what I did. Somehow I think that I lost my head. Don't know why, don't know why. I have realized when I'm with you, I wanna do what it takes to make you see, that we'll be alright if you just let me show you that I can do better. And I apologize for everything. I know that I can be defensive, say that it ain't on me. Why can't you see it ain't easy? Ooh, but now feels like I can hear what you're saying. No point of blaming, it's so draining. Wanna do this right. I don't know why I did what I did. Somehow I think that I lost my head. Don't know. Então, gente, já terminei aqui de fazer o bolo de chocolate e vocês não imaginam como ficou fofinho. Olha aqui para vocês verem. Olha que maravilha de bolo, né? E agora vamos provar junto. Gente, vocês não imaginam como está delicioso. Super fofinho. O sabor suave está maravilhoso. Está uma delícia. E se vocês gostaram de mais um vídeo de hoje, não se esqueça de deixar o seu like, faça seus comentários e ative o sininho para mais notificações. Até o próximo vídeo. Tchau!